Hi guys, welcome back to another class of Law of Contracts. In this video, we shall learn about contingent contracts that is dealt under section 31 to 36 of Indian Contract Act 1872. First of all, definition of contingent contract. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. So what is the definition of contingent contract? According to section 31 of Indian Contract Act of 1872, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. അതായത് കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനോ ചെയ്യാതിരിക്കുവാനോ ഉള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഇഫ് ആ കോൺട്രാക്റ്റിനോട് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുകയോ നടക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, സോ കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഹാപ്പനിങ് ഓർ നോൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സം ഫ്യൂച്ചർ കൊളാറ്ററൽ ഇവന്റ്. കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഡെംനിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി ആർ ഓൾ കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് only. Contract of insurance, indemnity, guarantee, all these are contingent in nature. Four essentials of a contingent contract include: the performance of the contract must depend upon the happening or non-happening of some future event. The performance of the contract in the performance ഇതിൽ depend ആയിരിക്കണം, must depend upon the happening or non-happening of some future event. Such event must be uncertain. അത് അനിശ്ചിതത്വമുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സർട്ടൈൻ. സച്ച് ഇവന്റ് മസ്റ്റ് ബി അൺസർട്ടൈൻ ആൻഡ് ദിസ് അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കണ്ടിൻജൻസി. സച്ച് ഇവന്റ് മസ്റ്റ് ബി കൊളാറ്ററൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റൽ ടു ദി കോൺട്രാക്ട്. The event must not form part of the consideration but must be independent of it. കൺസിഡറേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കണം. So what are the four essentials of a contingent contract? The performance of the contract must depend upon the happening or non-happening of some future event. Such event must be uncertain and this uncertainty is known as the contingency. Such event must be collateral, that is incidental to the contract, and the event must not form part of the consideration but must be independent of it. Now, difference between reciprocal promises and contingent contracts. In reciprocal promises, both the parties of the contract must have some mutual obligation. But in contingent contract, the obligation is one-sided. In contingent contract, always the obligation is one-sided. There is no mutual obligation. But in reciprocal promises, yes, there is mutual obligation. What is an agreement? Offer plus acceptance is a promise. Promise plus consideration for each other is an agreement. So, reciprocal promises in ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ we have given A promises to sell his car for rupees 10,000 to B. In this agreement, A's consideration is the money and B's consideration is the car. So both of them have a legal obligation. So such promises are known as reciprocal promises. In contingent contracts, such mutual obligation is not there. The obligation is always one-sided. Look at these examples. P contracts to pay Q rupees 50,000 if Q's house is burned. Here, ക്യൂയുടെ ഹൗസ് ബേൺ ആവുക എന്നുള്ളതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള അൺസർട്ടൈൻ ഇവൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഓൺ പി, നോട്ട് ഓൺ ക്യൂ.
Similarly, second example, X agrees to sell a certain piece of land to Y in case he succeeds in the suit concerning the land. X അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്യൂട്ടിൽ ജയിച്ചാൽ വൈക്ക് ആ ലാൻഡ് കൊടുക്കാം. സോ വൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടോ? നോ, ദർ ഇസ് നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻ ദി പാർട്ട് ഓഫ് വൈ, ബട്ട് എക്സ് ഹാസ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ. In both cases, the performance of the contract depends upon a future uncertain collateral event. Both are examples of contingent contract. So far we have covered section 31, that is the definition of contingent contracts, and then the essentials of contingent contracts, and what is the difference between reciprocal promises and contingent contracts. Now, rules of contingent contracts. There are 6 rules of contingent contracts. They are: on the happening of an uncertain event, on the non-happening of an uncertain event, on the happening of an event within a fixed period, on the non-happening of an event within a fixed period. Even depending upon the act of a person, an agreement to do an impossible event is void. റൂൾസ് കണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട. ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് ഓരോ സെക്ഷൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, സെക്ഷൻ 32, that is on the happening of an uncertain event. As the name indicates, the contract becomes valid only if the uncertain event happens. If the uncertain event does not happen or becomes impossible, the contract becomes void. For example, A agrees with B to pay ₹1,000 if B marries C. It is a valid contract. Now, if B does not marry C or C dies before the marriage could be celebrated, the contract becomes void. Section 33, on the non-happening of an uncertain event, the contract becomes valid only if the uncertain event does not happen. But if the event happens, the contract becomes void. For example, A agrees to pay B a sum of money if a certain ship does not return. The ship is sank. Now the contract is valid. Section 35 contains 2 rules. First one, on the happening of an event within a fixed period. Second one, on the non-happening of an event within a fixed period. Both comes under section 35. Section 35 is nothing. Section 32-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്ഷൻ 35 ആയിടും. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ 33-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 35. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. Now section 34, even depending upon the act of a person, if the happening or non-happening of an uncertain event depends on how a person will act at an unspecified time, the agreement becomes void if such person does anything as to render the event impossible. ഒരു കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റിലാണ്. ആ അൺസർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ, ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then such an agreement becomes void. മുകളിൽ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിളിൽ A agrees with B to pay ₹1,000 if B marries C, but C married to D. The marriage between B and C is now impossible. Though C can marry B after D's death, the agreement is void. ഇനി ഡിയുടെ ഡെത്തിന് ശേഷം C Bയെ മാരി ചെയ്താലും എഗ്രിമെന്റ് void ആണ്. Now section 36, an agreement to do an
impossible event is void. An agreement to do an impossible event is void. An agreement is void if it is contingent on impossible events. It is not necessary that the parties must know its impossibility at the time when it is made. ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടിൻജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് വോയിഡ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദി 8 എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്, one is certainty and legally formality. Under that heading, we discussed the terms of the contract must be ascertainable and capable of performance. There we have already discussed A and B together agreed to discover treasure by magic. Such an agreement to do an impossible act is void. The same thing repeating over here also. കണ്ടിൻജന്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ സച്ച് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് വോയിഡ്. എഗ്രിമെൻറ്റ് റെഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്റ്റിന് ഈ ഒരു ഇമ്പോസിബിലിറ്റി അറിയണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. It is not necessary that the parties must know the impossibility at the time when it is made. ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻസിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് റെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് വോയിഡ്. For section 36, I have given 2 examples also. You can go through this.